Kutubdia, Moheshkhali, Chakaria, Ukhiya and Teknaf Upazilas under Cox's Bazar district are most exposed to sea and subject to recurrent heat of cyclone and other climate-induced natural disasters. Majority of the rural population in these locations rely on fragile livelihood options sourced from agriculture and fishing. Daily wage laborers have very limited employment opportunity during lean seasons and face difficulties in meeting needs of basic requirements including food. They have very limited productive assets for alternative income sources. When a disaster hits, resource-poor people who basically rely on wage labor lose employment, and they have to rely on negative coping strategies, which very often leads to significant asset erosion. Union disaster management committees need to be strengthened. Ward disaster management committees are yet to be formed. Disaster committees lack appropriate knowledge on assessing community risk as well as development risk reduction action plan. Active representation of women in local DMCs is still very poor. Women do not have any platform where they can raise their issues. Community infrastructures affected by disasters are not properly rehabilitated and they are not able to withstand against cyclone shocks and protect their lives and livelihoods. In order to address these issues and enhance resilience of the community, ACF has implemented Integrated Emergency Response and Early Recovery Support Program. Funded by the USAID, ACF proposed a holistic approach in combination of interlinked strategies of building back better. Enhancing resilience included support for livelihood restoration, starting new livelihoods for the families whose livelihoods are disrupted or lost because of change of context due to climate-induced disaster. The main strategy has been to promote diversified livelihood through productive assets diversification. নামটা ওখানে আসছে তাহলে নামটা আসার পর আবার মিটিং হয়েছে মিটিংয়ের পরে আমাদেরকে ব্যবসার জন্য টাকা দিবে এরকম গিয়া পাইছি তাহলে আমরা খুশি হয়েছি ওখানে মিটিংয়ে বলতেছে যে ব্যবসার জন্য তোমাদেরকে 15,000 টাকা দেওয়া হবে মিটিং হয়েছে মিটিংয়ের মধ্যে তো এই ব্যবসা সম্বন্ধে পরিকল্পনা হয়েছে ব্যবসা কে কি ধরনের ব্যবসা করবে ওই রকম ব্যবসা পরিকল্পনা হয়েছে কৃষিকাজের ব্যবসা আর কি তো কৃষিকাজের ব্যবসা করে আমরা আমাদের নগদ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলে দিছি ও নগদ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মধ্যে টাকাগুলো আমাদের টাকাগুলো আসছে ও টাকাগুলো আসার পর আমরা টাকাগুলো তুলে আমরা যে ব্যবসা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম যে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম আমরা ওই ব্যবসার পদক্ষেপ নিলাম আমি যেহেতু নিয়েছিলাম যে কাপড়ের ব্যবসা ওটা ভালো লাগে যে আমার কেননা বর্ষা আসলো ঘূর্ণিঝড় আসলো কাপড়ের ব্যবসা আমি গোছাইয়াতে যে কোনো একটা জায়গায় রেখে দিতে পারবো এই জন্য আমি ওই কাপড়ের ব্যবসাটা নিলাম 15,000 টাকা পুঁজি দিয়ে ACF has experienced that if immediate needs of stabilization are not met, recovery support does not work well. Therefore, ACF proposed a provision of immediate income through cash for work or unconditional cash grant to meet immediate need of basic requirements including foods. It allows project participants for full investment of the cash grants on different diversified livelihood options and grace period to get returns for the investment. It has provided two-pronged benefits. Firstly, the project participants got the opportunity for immediate income. Secondly, community infrastructures were repaired through cash for work that ultimately benefited the entire community by reducing risk of future disaster and increased mobility to access local markets and service facilities. ACF promoted a fully bottom-up approach using some simple tools that put project participants in the leading role in deciding about their livelihood options, which facilitated a sense of ownership. Household asset analysis process has ensured participation and joint decision-making within the family, especially between husband and wife. না ব্যবসা আই নিজে ফুয়াল লই বিয়াছনা করি আই ফুতিয়াং গইলে ভালো হইব আই আম ফুয়াল লই বিয়াছনা করি ডন ফুয়াকা যখন আছে জামাই যখন নাই ইয়ান ফুয়াল লই বিয়াছনা করি এর করছি আই কসমেটিকের ব্যবসা করতে হই আই হই দেখে আতুন বেশি আই বাই দিন হইজ আতুন নাই এ দু তবি অন কিছু দিলে আই কিছু দিয়রে কসমেটিক ব্যবসা করব আম মানুষের ফারা দিলে মাই হইন্দরে বেশিলে আই চলি খাইছি নকদ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে 3,500 টাকা আছে বাকি দিয়ে 2,000 টাকা না 2,000 টাকা না লাগবে না ফোন আছে অসুখ হবে বিসুখ হবে হলে চাইবে নিয়ানের মাধ্যমে রাখি
In order to enhance the community preparedness against disaster and protection of livelihoods from future shocks, the project incorporated a number of interventions that includes capacity building at both institutional and household level. Institutional capacity included training of local DMCs at union and ward level to perform their duties according to the standing orders on disaster analysis of risk and dissemination of risk information. এই প্রকল্পের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমরা কমিটি ফর্ম করেছি, তারপরে ধরেন এখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি, তারপরে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ করেছি, ওয়ার্ড পর্যায়ে এই কমিটিকে সম্প্রসারণ করেছি, ওয়ার্ড পর্যায়ে আমাদের কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করেছি, ট্রেনিং দিয়েছি, মহিলাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি, দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগের পরে, দুর্যোগকালীন সময়ে যেন আমরা সাড়া দিতে পারি, সেই সাড়া প্রদানের জন্য তাদেরকে আমরা যথেষ্ট এম্পাওয়ার্ড করেছি। তা আশা করছি যে আমরা যে পর্যায়ে আছি, আল্লাহর রহমতে আমরা যে কোনো দুর্যোগে আমরা সাড়া দিতে পারবো এবং দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য আমাদের এই টিম এবং আমাদের সমস্ত ভলান্টিয়ার মিলে আমরা কাজ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। The project has organized local youth groups and trained them on early warnings, evacuation, search and rescue, and first aid. The project also supported to form women committees at ward level to organize women and capacitate them to identify and raise women issues in local preparedness plan. আমরা মেয়েরা আমাদের জীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছি, আমরা যে অবহেলিত ছিলাম সেখান থেকে আমরা বেঁচে আসতে পেরেছি, সম্পত্তির জন্য যেন আমাদের জীবনটা চলে না যায় সেই বিষয়টাও আমরা বুঝতে পেরেছি। আর মাইকিং করলে বা এলাকার আবহাওয়া চেঞ্জ হলে তখন যেন আমরা যত দ্রুত আশ্রয় কেন্দ্রে চলে আসতে পারি সে সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। নারী কমিটির মাধ্যমে আমরা নারী দিবস পালন করছি, বিভিন্ন কমিটি করছি, প্রোগ্রাম করছি, এগুলোর মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন সম্পর্কে, নারীদের বাস্তবায়ন সম্পর্কে, নারীর জীবন বাঁচানো সম্পর্কে, ভবিষ্যতে এগিয়ে চলার পথের ক্ষেত্রে কি কি সম্ভব, কি কি অবশ্যনীয় প্রয়োজনীয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। These youth groups and women committees were organized to support the local disaster management committees to build a culture of preparedness at community level. আগে আমি কিছু জানতাম না, কি করতে হয়, কোন সময় কোন পতাকা উত্তোলন করতে হয়, কিভাবে বিপদ সংকেত আমরা চিনবো, আর কিভাবে মানুষকে দিব, না চিনলে তো মানুষকে দিতে পারবো না। এখন আমি এই প্রকল্প থেকে, এই টাস্ক ফোর্সের থেকে আমি প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন আমি নিজেও সচেতন হয়েছি দুর্যোগ বিষয়ে, দুর্যোগটা আমরা কিভাবে মোকাবিলা করব সেই বিষয়ে সতর্ক হয়েছি এবং সামনে মানুষকে সতর্ক করতে পারবো। To enhance preparedness at household level, the project provided support to each household to develop household contingency plan through engaging all household members. Temporary employment, cash for work opportunity given to 1900 households and unconditional cash grants given to 500 households. Livelihoods restoration for 1140 households and new livelihood development support for 760 beneficiary households. Through this project support, the project participants managed to achieve a significant change in their life and livelihoods. They managed to significantly diversify their livelihoods, which is very important to make their livelihoods resilient in disaster shock. The project was very much successful in terms of disaster preparedness, promotion of diversified livelihoods to enhance resilience against natural disaster.